Lezindaba zehora lesikhombisa sigqethulela zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Right now, we need a credible funding model for the SABC. The bill as it is does not answer, in my view, the question around, a sustainable funding model. Ungqongqoshe wezokuxhumana uSolimalatsi usivikele isinqumo sakhe sokususa ezithebeni zePhalamende umthethosivivinyo omayelana nokusebenza kanye nokuxhaswa ngemali komsakazi lomphakathi iSABC. We are confident that we will find each other. The technical assessment, remember that at the core of this is the dispute of the accuracy of billing. Iphathimandla zomkhandlu dolobha iGoli neEskom seyivumelene ngokuqoka ungoti oyimele ukuze kuzotholakala isixazululo sombango wesikweletu sawo lomkhandlu dolobha ngemva kokuthi iEskom isonge ngokucisha ugesi ezingxenyeni zaleli dolobha. There's the illegal foreigners, they've got very dangerous armaments. Umholi we-Action SA uHerman Mashaba usephakamise ukuthi kufanele kujutshwe umbutho wezokuvikela ukuze uzogasela ezitolo zabo kufika kuleli ngenhloso yokunqanda ukusabalala kwezigameko zokushona kwezingane ngenxa yokudla ukudla okusolwa ngokuba nobuthi. It would be a little shame if we couldn't qualify. We need 3 or 2 points to have security. Umqeqeshi weBafana uHugo Brushuti akakungabazi nakancane ukuthi iqembu lakhe lizoyihlungela iAfcon ngonyaka ozayo njengoba lizobhekana neUganda neSouth Sudan kwekuhlungela lomqhudelwano. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba enza kusihlwa enizethulelwa unoxolo uMamtshali wakwamali ihlabana limhlophe qwa sibonga ukukhuluma umbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Ungqongqoshe wezokuxhumana uSolimalatsi akagudluki esinqumweni sakhe sokuhoxisa umthethosivivinywa we-SABC. Lesi sinqumo sakhe sithole okukhulu ukugxekwa usihlalo wekomidi elibhekele umnyango wezokuxhumana ePhalamende kanjalo nomfelandawonye wenyunyana ikhosathu. Ukhala ngokuthi lo mthethosivivinywa awucacile ngokuthi iSABC izokwelekelelwa ngaziphi inhlelo ezintsha zokungenisa imali. We need a credible funding model for the SABC. The bill as it is does not answer, in my view, the question around, a sustainable funding model that will empower the SABC to be on the path of that financial sustainability and suitability that we need. Ikhosathu kanye nenhlangano yomphakathi iSOS Coalition banembono eyahlukene ngesinqumo sokuhoxiswa komthethosivivinywa we-SABC. SOS led a campaign, a comprehensive campaign calling for the bill to be withdrawn. That campaign was supported by 37 civil society organizations. We're not sure what is the minister's, what is his intentions. He did issue a statement, but it is fairly vague. So we don't know, will he retain the positive provision in the bill? Usihlalo wekomiti lasePhalamende elibhekele umnyango wezokuxhumana ubona sengathi kube nokugagamela ngesinqumo sikaNgqongqoshe uMalatsi. I don't think he's got a funding model right now, and I'm wondering that by withdrawing the bill, is he suddenly overnight going to come up with a funding model? Whereas there's been engagements that have been ongoing. The Portfolio Committee has also sought legal advice to establish a panel of experts with the sole purpose of looking at the funding model of the SABC. So he's taking us back. Bangaphezulu kweyigidi eziyishumi ababukeli beyiteshi zonke ikamabonakude ze-SABC ngosuku. Eziteshini zayo zemsakazo eziyishumi-9 ezisakaza ngezilwimi eziyishumi-1 ezifundazweni ezahlukene zinabalaleli abalinganiselwa ezigidini ezingama-27 njalo ngosuku. Umkhandlu dolobha iGoli kanye neEskom bavumelene ngokuletha ungoti oyimele ngenhloso yokuthi axazulule ingxabano yokukweletana. Phambilini umbukeli iEskom ibisabise ngokuthi izocisha ugesi kuleli dolobha ngenyanga ezayo ngenxa yesikweletu esingakhokhiwe. Lezi inhlelo kweziza emva komhlangano obekhona phakathi kaNgqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyen Soramokhupa kanye neMeya seGoli uDada Morero. Ngqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyen Soramokhupa uthi umbango wezikweletu phakathi kweEskom nomkhandlu iGoli uyinkomba yobubanzi benkinga yokukweleta komasipala.
Njengamanje umasipala bakweledi Eskom amabhiliyoni angama-90 amarandi kuzwelonke. Ngesonto eledlule Eskom isonge ngokwethula uhlelo lokunqamula ugesi engxenyeni zeGoli ngenxa yesikweletu salomkhandlu esibalelwa ku-4.9 billion amarandi. Kepha uRamohope uthi amaphaphu phansi. I want to make the point that we are confident that we will find each other. The technical assessment, I mean, remember that at the core of this is the dispute of the accuracy of billing. And then we have agreed with the mayor and the parties involved that a conversation on the role of municipalities in the energy generation side, because this is a situation that is going to confront us. City Power ikwemukele ungenelela kaNgqongqoshe. So when we are sitting with customers that have breached their meters, energy theft, we still have to pay that electricity through to Eskom. Zamandla babe novo nabo. If you get to the heart of this dispute, it seems to be a metering and a billing dispute. And it amazes me that City Power does not have main and check meters. UNgqongqoshe ugcizelele nobumqoka bokuthula isixazululo esingeke siguqulwe. Umholi we-Action SA uHerman Mashaba usephakamise ukuthi kufanele kujutshwe umbutho wezokuvikela ukuze uzogasela ezitolo zabokufika kuleli ngenhloso yokunqanda ukusabalala kwezigameko zokushona kwezingane ngenxa yokudla okusolwa ngokuba nobuthi. Usho lokhu ngesikhathi ehlola izitolo elokishini eSiyanda eThekwini. I-Action SA ithi sekwanele manje leli qembu belihambele izipaza eSiyanda ukuhlola ukusebenza kwazo. Umholi we-Action SA umnumzane uHerman Mashaba usola uhulumeni ngokungabavikela abantu bakuleli. Sekudlule emhlabeni izingane ezingama-23 ngenxa yokudla okunobuthi okusolakala ukuthi kudayisa ezipaza. UMashaba uthi lokhu kudingeka ukusukumelwa ngokusheshsha. Even if we bring the army, because some of this illegal foreigners, they've got very dangerous armaments, which we don't know how they came into this country. Carry out raids with the army, close them down, send them back to their country. It's as simple as that. I-Action SA ithi kumele kuguqulwe umthetho ukuze uvimbele abokufika ukuthi bavule izipaza. The bill wants to ensure that 100% of spaza shops are owned by South African citizens, retaining the over 200 billion economic power within communities for the direct benefit solely of our people. Abanikazi bezipaza endaweni bathi bayaseseka ke lesiphakamiso. Makungakwazi ukuthi uhulumeni asinciphisele labantu bokufika. Kusale thina abantu bendawo sisebenza. Thina masisodwa siyakwazi ukusebenzisana. Kusenjalo umengameli uCyril Ramaphosa uthe uhulumeni uthatha izinyathelo ukubeka imigomo ezolawula ukusebenza kwezipaza ukuze kunqandwe inkinga yokudayiswa kokudla okungaphephile. NginguSimphiwe Makhanya ozindaba zeSABC ngisesiyanda. Ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uSivuye Gwagube uthi uzokuhoxisa ukusetshenziswa kwamakhemikhali abulala izinambuzane ezikoleni kuzwelonke. Lokhu ngemva kokuthi kuhlonzwa iorganophosphate njengembangela yokushona kwezingane eziyisithupha eNaledi eSoweto. Ungqongqoshe ubekhuluma emhlanganweni wokubhunga ngeindlela zokusebenzisana nosomabhizinisi. Isimo sezemfundo kuleli sihlala singundaba mlonyeni iminyaka yonke njengoba abafundi baka grade 12 bebhala izivivinyo zokuphela konyaka. Ungqongqoshe ke wemfundo esisekelo uthi ukugxila emphumeni ka grade 12 kuholela ekutheni anganakwa nhlobo amazinga aphansi. I think the big problems that we've had in South Africa is perhaps the overemphasis of the end of the schooling career, the overemphasis on matrics, the matric pass rate, and we've missed something. And the thing that we have missed is the foundations of learning. If children are not able to read, write, and count right from the beginning, you are letting them down. The new corporate partners who are saying we want to come on board, we want to help you deliver a good quality education system in South Africa. And so it was for us to outline that this is where we need your help. We need your help in making sure that the schools are safe, that schools are not places of death for children. The minister was saying that she would actually continue to engage with the captains of industry on how much of these investments are actually
reoriented to the priorities. Umnyango wezemfundo ukhathazekile ngodaba lokudla okusolwa ngokuba nobuthi kuleli. I'm moving now to make sure that we are banning the use of pesticides in our schools so that we don't have this. So I'm working with the Minister of Police, the Minister of Health, who are the front line and leads in this, but also making sure that at a school level we are making sure that we protect the school nutrition program. Umnyango wezempilo usaphenya umsuke wekhemikhali yokubulala izinambuzane ebizwa ngokuthi organophosphate eSoweto kanye namanye amacala kuleli. Mbukeli okwamanje ke sisathi qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. This is a complex project because it's not a project where you can just come with a grader and just dig in and take things. Sekulindeleke ukuthi kuphothulwe ngoncwaba ngonyaka ozayo ukulungiswa komgwaqo uLilian Ngoyi nowawubizwa ngoBri enkabeni yedolobha iGoli ngemva kokuthi kube nezihibe ezimbalwa ezibandakanya inkampani yokwakha ebiqokele ukwenza lo msebenzi. Siphinde sikubingelele mbukeli sikomkele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wezokuxhumana uSolimalatsi usivikele isinqumo sakhe sokususa ezithabeni zeParlamente umthetho osivivinywa umayelana nokusebenza kanye nokuxhaswa ngemali komsakazi bomphakathi iSABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube kanjalo na ku SABC Plus ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Umnyango wezamanzi nokuthuthwa nenhlanzeko uqinisekise abantu bakuleli ukuthi izwe alikaphelelwa amanzi. Lokhu njengoba iJohannesburg Water izoqhubeka nokunciphisa ukuhlinzekwa ngamanzi phakathi kwehora lesishagalolunye ebusuku kuze kubeke ihora lesine ekseni ngenjongo phela yokugcwalisa umthamo wamanzi emathangini. Umnyango wezamanzi nenhlanzeko uthi imbangela enkulu yokuphazamiseka kokuhlinzekwa kwamanzi eGoli isidingo esiphezulu samanzi nokwenza ukuthi kwesinye isikhathi sibe ngaphezulu kwamanzi atholakala emathangini eRand Water. iJohannesburg Water yethule izinyathelo ezizolekelela ukugcwalisa umthamo wamanzi emathangini. Johannesburg Water presented the measure which is implementable, which include, amongst others, throttling of water supply between 9 p.m. and 4 a.m. This is in line with our restriction on level 1. To enable the reservoirs to level to recover overnight. If they don't do that, the reservoirs might not be able to fill up. So we're doing that overnight. The city intends to implement this continuously from the 14th of November until the system is fully recovered. Nakuba umnyango uvumile ukuthi kunenhlekelele yamanzi kepha uthi lesifundazwe asinayo inkinga yesomiso. Gauteng has no drought. We are not in a drought situation in Gauteng. Yes, we are in a crisis. The crisis that is caused by lack of maintenance of the water infrastructure, illegal connections, water tankering. If everyone that is using water is paying for water, our challenges will be minimal. But if there are people that are using water and are not paying for it, it creates serious problems. Kunxuswa izakhamuzi ukuthi zibike ompompi namapayipi avuzayo kanye nokulimala kwengqalasinda. Obhekele ezokuthutha eGoli uKhenny Kunene uthi kulindeleke ukuthi uphothulwe ngoncwaba ngonyaka ozayo umsebenzi wokulungisa komgwaqo uLilian Ngoyi owaziwa ngoBri enkabeni yedolobha iGoli. Sekuphela isikhathi esingaphezulu konyaka ingxenye yalomgwaqo ivaliwe ngemva kwenhlekelelo yokuqhuma kogesi eyaziwa ngemethane neyadlula nempilo yomuntu oyedwa kwalimala abangama46. Umsebenzi wokulungisa umgwaqo uLilian Ngoyi ubhekene nezihibe okubala kuzo ungaboni ngasolinye kumasipala waseGoli kanye nosonkontileka wokuqala iStep Up Engineering. Lokho ke kuholele ekutheni kubambezeleke umsebenzi wowakha busha lomgwaqo omatasatasa enkabeni yedolobha iGoli. This is a complex project because it's not a project where you can just come with a grader and just dig in and take things. There are electric pipes, there's services underground, sewer, there's water from Joburg Water,
there is a tunnel that was underground which they have taken out. They have placed the damaged services for water and sewer so that the flats can be able to still get water. Osomabhizinisi bathi bakhahlamezeke kakhulu ngokuvalwa kwalomgwaqo njengoba bengasenzi inzuzo eyanele. This is really terrible because since the closure of this road, there hasn't been any business, and the robbery that has been operating around this area is really terrible. 2 weeks ago, I was robbed broad daylight. Guys came inside with guns. They robbed us and in broad daylight. So it's really been terrible. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Umphakathi wasekahiso eGoli ubuthukuthele uveva wavala umgwaqo ngezinguzunga zamatshe kanye namathaya avuthayo ngemva kwesigameko sokudutshulwa kwengane eneminyaka eyi-13 ubudala. Lo mphakathi ukhomba abakwasidlodlo njengenjumbane ngalesi sigameko. Umphakathi uhlangane lapha uthukuthele uveva. Uthuktheliswa isigameko othi senzeke ngempela sonto. Ubaba walomfana oneminyaka eyi-13 ubudala uthi khona ukushaya amanzi la. So baye bantsaba ngisha kwesibedlela. Uthi ke ubebuye emhlanganweni kwasethola indaba ke ishaqisayo zokuthi ke ingane yakhe idutshuliwe. Uthi ke uhambile ke waya esibedlela eyobuza udokotela kodwa udokotela umtshele nje ukuthi isimo sengane asisibi kangako. Awampulele yona. Ubaba weSizulu uthi ke amaphoyisa azama ngayo yonke indlela ukuthi licala linyamalale. Uthi ke ufisa ukubona ubulungiswa benzeka engane yakhe. Lesigameko ke sithukuthelise umphakathi ogcine uvala umgwaqo ngamatshe kwavutha namathayi. Nobody is responding. As you can see, there is no police, there is nobody responding to us, and this is not the first incident. Every week we have to undergo the police brutality. I-SABC izamile ukuxhumana nophiko oluphenya amaphoyisa i-IPD kodwa i-IPD bingakaphenduli. Ingane kuthiwa ke sibi isimo kuyo esibedlela. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Ezindabeni ze-SABC ngibika ngisekahiso eGoli. Ziyanda iziphakamiso zokuthi iSADC qhamuke nohlelo lokunqanda imibhikisho eqhubekayo kwelaseMozambique eyaqubuka ngemva kokumenyezelwa kwemphumela yokhetho. Inhloko zombuso zamazwe eSADC kuhlelwe ukuthi zibambe umhlangano ophuthumayo mhla zingama-20 kwephezulu. Iyakhula ingcindezi njengoba iSADC kumele iqhamuke nesixazululo sokubhekana nemibhikisho yokuphikisana nemphumela yokhetho eMozambique. And we all know there are the SADC principles on democracy and elections. My question is very simple. Can any president of any country in SADC say truly that these elections were fair, were free? No. Ngokwekhomishana ezokhetho yakuleli alizwe, uDaniel Chapo weFrelimo uthole amavoti angaphezulu kwamaphesenti angama-70. Imbangi yakhe uMondlane walala isibili ngamavoti angamaphesenti angama-20. Angikholwa ukuthi iFrelimo inqobile kulolu khetho, kodwa ke ngicabanga ukuthi benze lokho abahlale bekwenza njalo. Izinhlangano ezilwela amalungelo abantu sezisole amaphoyisa aseMozambique ngokusebenzisa ngokuqinisa kakhulu isandla kubabhikishi, kepha iziphathimandla zithi amaphoyisa enze okufanele ukuze kubuyiswe uzinzo. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana bafana uyathemba ukuthi iqembu lakhe lizohlungela ukuyodlala ku-AFCON ihlandla lesibili kulandelana. Iqembu lakhe lidinga amaphuzu amabili emidlalweni emibili ukuze lihlungele lomqhudelwano ozobanjelwa eMorocco ngonyaka ozayo. Lizotholana ke phezulu neUganda kanye neSouth Sudan emidlalweni yale mibili esiyisele eqoqweni UK. Abafana yawuqala kahle unyaka ifinyele esigabeni esandulelo wamanqamo ku-AFCON okokuqala ngqa emva kweminyaka engama-20. Leli qembu lisendaweni yesibili emva kweUganda eqoqweni UK kanti lidinga amaphuzu amabili emidlalweni emibili ukuze lihlungele ukuyodlala ku-AFCON eMorocco ngonyaka ozayo. Umqeqeshi waleli qembu Hugo Bruce uthi bafuna ukuphothula unyaka egiyeni eliphezulu ngokuhlungela ukuyodlala kulo mqhudelwano. Write a little bit history by qualifying 2 times in a row. I think it's I don't know a long time ago, but it should be a nice achievement, and we can end the fantastic
2024 year on a good way. uBruce unethemba lokuthi ezakhe zizothola umphumelo omuhle ngolesihlanu eUganda. It'd be a little shame if we couldn't qualify. We need 3 or 2 points to have security. Bonke abadlali ababizelwe eqenjini sebefikile ngaphandle wasiyabonga ngezana noLuke Leroux abadlala phesheya kwezilwandle. Umhlahla wesimo sezulu umbukelo uzolandela ke emva kwekhefu nomkhushulo wakwamsimanga. Kwentokozo umbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi aqhubeka lamathuba amakhulu emvula ephelezela ukuduma enkabeni yazi uyongena kwelase Freestata nalapha kwaZulu Natal kanti kangamancane nje ebusuku namhlanje mawungena lapha eGauteng naseya ngokwehla abe makhulu futhi engxenyeni ke esenyakatho nasempumalanga nesifundeki kakhulukazi ke lapha esifundazweni sasempumalanga sisho sithi ke nakusasa lingabalela nje engxenyeni esentshonalanga sika ngamafo gunelo ngaseningizimu qhubekele zamvula ehambisana nokuduma okanye abe makhulu kakhulu amathuba mawungena engxenyeni ezilapha komesina uyongena lapha esozini kwangwane eGauteng abe makhulu ke nakusasa ikakhulukazi ekhathini ngezantambama uyongena lapha kwaZulu Natal sisho sithi ke ixakile ke nenkungu lapha eMpumalanga kwaZulu Natal nasengxenyeni ke ezilapha eStern Cape kanti South African Weather Service iyaqhubeka usuku namhlanje ikhipha imvula ezingaphelezela ukuduma okunomgozi mawungena lapha kwaNorth West uyongena eFreestata uyosondela lapha ikakhulukazi eduze kwentaba zokhahlamba entshonalanga kwaZulu Natal zimvula ezinganamandla mawungena ikakhulukazi engxenyeni esenyakatho isigaba sesine kulozo ndawo kanti ke masihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa ngivumele ngisho ngithi ke siyasilindela imvula ephelezela ukuduma esihambisana nomgozi esingaba isigaba sesibili kuya kusigaba sesine ikakhulukazi ke lapha eGauteng kwaNorth West uyongena eFreestata entshonalanga kwaZulu Natal isigaba sesine uyongena eMpumalanga kanjalo nasenyakatho silindele nje isimo esingabhebhesa umlilo mawungena ke ikakhulukazi engxenyeni ezimaphakathi entshonalanga iSouth African Weather Service iyaqhubeka iyasho ukuthi kuyabanda ebusuku namhlanje ikakhulukazi lapha koSutherland kodwa mawungena endaweni ezingasogwini akufani mawungena lapha koRichards Bay kanjalo nasempangeni ngohamba kosuku kusasa ngivumele ngisho ngithi ke liphakathi nje kwaZulu Natal nokho lingafudumala mawungena engxenyeni ke esenkabeni yazi uyongena lapha eGauteng libe phakathi uyongena eMpumalanga nasenyakatho libe phakathi kuthi ukushisa kancane nje Eastern Cape kanjalo nasengxenyeni ke ezingapha entshonalanga ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle. Mbukeli siguqisa lapho ke bese kuphathele zona namhlanje kusihlwa endabeni zesiZulu kodwa kusasa bazobe khona ke oza kwethu begiya ngalo ulimi lwesiXhosa nibe nje nobusuku obuhle nisale kahle.